Okay, karibuni tuendelee katika session ya 9 ambako leo tutaona care of a pregnant woman with pulmonary tuberculosis. So karibuni tuendelee kwa pamoja. Okay, let us see definitions of pulmonary tuberculosis. Kifua kikuu wakati wa ujauzito. Pulmonary tuberculosis, it is a bacterial infection caused by inhalations of a viable bacillus called Mycobacterium tuberculosis, which may persist in inactive state known as latent tuberculosis infection, ambao ni LTBI, or progress to inactive TB disease. Kwamba pulmonary tuberculosis ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria anayejulikana kwa jina la kisayansi Mycobacterium tuberculosis, ambao sasa huu ugonjwa huenezwa kwa njia ya hewa, through inhalation. Kwa huyu bakteria anavutwa, anabi inhaled through air or through gaseous exchange. Kwa tunapokuwa tunapumua, tunapokuwa katika mazingira na watu ambao wameathirika na tuberculosis, you can be infected with tuberculosis, kwa sababu unaweza ukavuta, akipiga chafya unaweza ukavuta hao Mycobacterium tuberculosis. Kumbe ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria anaitwa Mycobacterium tuberculosis, ambaye sasa viable bacillus, nisema kwamba bacillus it is a rod shaped bacteria ambao ni gram positive bacteria. Rod shaped tutamwona pale ni kwamba ana kama kistiki fulani, rod shaped, it is a stick like, tutamwona pale kwenye picha nimeweka. Kwa na ugonjwa mtu akishaupata unaweza kuwa mara ya kwanza unaweza kuwa usioneshe dalili, kama may persist in inactive state. Unaweza ukawa kama inactive ambao kwamba non symptomatic disease au asymptomatic, ambao tunaita latent tuberculosis infection. Au sasa unaweza ukaprogress to active way, inaitwa progress to active way, ambayo inaitwa tuberculosis disease. Kumbe akishapata mtu mara kwanza unaweza kuwa inactive, lakini as the time goes on may progress to active tuberculosis disease. The bacterium attacks the lung, and with time it will spread to other organs, disseminated tuberculosis via lymphatic system and the blood stream. Huu bakteria huyu anapendelea sana kuishi kwenye mapafu. Kwa sababu wanaishi kwenye mapafu, anaweza pia akabi disseminated au akabi spreaded to other organs. Yani apart from the lung, anabi spreaded to other organs, na akienda katika organs zingine ugonjwa tunaita disseminated tuberculosis. Lakini many part of infections it is lung, but if it is spread to other organs, unaitwa disseminated tuberculosis, kwamba tuberculosis ambayo imeaffect other organ. Kuna picha hapa nimeweka kwamba huyu ndio Mycobacterium tuberculosis, as you see to the picture above. Msoma Bacillus Mycobacterium tuberculosis timizi kwamba it is a rod shaped bacteria ambaye anaonekana kama vistiki fulani kama unavyoona pale. Kwa hiyo ndio picha halisi ya hawa bakteria wanaosababisha hiyo tuberculosis. Na hii tuberculosis hapa mwanzo ni general, lakini kwa mtu yote hata kama sio mjamzito, hawa bakteria wanaweza kama affect even if you are not pregnant. Kwa hawa ndio Mycobacterium tuberculosis, they go and affect the lung, but due to the speed of replication may be disseminated to other organs, ambayo inaitwa disseminated tuberculosis. Tunaendelea. Individual with latent tuberculosis are asymptomatic and not contagious. Latent tuberculosis bacillus remains
viable and may reactivate, causing active symptomatic tuberculosis disease which can be transmitted via airborne spread. Kwamba watu ambao wamebe affected na latent tuberculosis ambao kwamba wana latent tuberculosis wamepata vile vibakteria lakini bado haviactive, hawaoneshi dalili yoyote, and uwezi kujua kwamba huyu mtu ana tuberculosis. But latent tuberculosis inaweza itabaki hivyo hivyo, lakini inavyobaki hivyo hivyo inaweza ikabe activated kwa sababu hiyo hapo ni inactive, so maybe activated. If maybe activated ina cause active symptomatic, ndi pale mtu anaanza kuonesha dalili za kifua kikuu. Na can be transmitted via airborne disease. Kumbe tuberculosis is an airborne disease, unaenezwa kwa njia ya hewa. Asilimia kubwa ni kwa njia ya hewa, kwa sababu mtu anavyocheka, anavyokohoa, everything, unakaa mtu karibu, anavyoongea, you can be infected or you can be transmitted with this bacterium ambayo inaitwa Mycobacterium tuberculosis. It has a progress. Mode of transmission, jinsi vinavyoenezwa hivi bacteria, how tuberculosis is transmitted. Pulmonary tuberculosis is transmitted through infectious droplet nuclei emitted by infected person. Hii inaenezwa kwa infectious droplet, vile vimajimaji ambavyo vimebe affected, yani vimajimaji sehemu za mwili, vimajimaji kama mate au any droplet from the upper airways or from the mouth can be a way of transmitting Mycobacterium tuberculosis. Hapa sasa kuna mode of transmission. Kivipi hii inaweza ikaenezwa? By coughing. Mtu anavyokohoa bila kuziba mdomo anaweza akasababisha kueneza kwa Mycobacterium tuberculosis. Lakini pia by sneezing, koroma, but also talking and spitting and laughing or singing. Kwa vitu vyote ambavyo mdomo unavifanya vinaweza vikawa ni njia ya kueneza Mycobacterium tuberculosis. Vitu vyote ambavyo mdomo inavifanya. Risk factors for contracting pulmonary tuberculosis. Mazingira ambayo yanaweza kukufanya ukabe affected with Mycobacterium tuberculosis. Positive family history or past histories. Familia unayotoka kuna historia gani? There are some people affected with tuberculosis, or past history ulikuwaje, kwamba kama ulikuwa na tuberculosis it is probably kwamba and now you can have a tuberculosis. But also area with high prevalence of tuberculosis, maeneo ambako kwamba kuna waathirika wengi wa tuberculosis. Lakini pia alcohol addiction, taking unboiled milk. Unboiled milk, ndani ya maziwa kuna bacteria, bacteria Mycobacterium tuberculosis. Ndio maana tunashauriwa kwamba lazima kabla maziwa hujatumia lazima uyachemshe kwanza, and so bacteria to other infection can be found in the normal floras. Lakini pia non immunized person, mtu ambaye hajapata chanjo ya kifua kikuu BCG. Kwa hivyo yote haya ni mazingira mtu ambaye anaweza akamfanya akapata tuberculosis. Kama utakuwa na kuacha, usione aibu kuuliza swali, you may ask me the question and I will answer you. Lakini pia fever mostly in the evening time, mtu anapata homa asilimia kubwa wakati wa jioni. Lakini pia night sweat, mtu amelala kuna baridi lakini yeye usiku anatoka jasho wakati wa usiku. Chills and the loss of appetite, anapoteza hamu ya kula. Kwa hiyo zote ni dalili ambazo kama mtu inaweza zikamsababisha kwamba huyo ana kifua kikuu. Unexplained weight loss also it is a symptoms of
of kifua kikuu, and the general and the unusual sense of tiredness and feelings of unwell. Persistent swellings in his neck gland, ambao ni sometimes as a gland. Sometimes people affected with tuberculosis may show a symptom of neck swellings, neck swelling, japo pia inaweza kuwa ni as a gland. Kwa sababu neck swelling ni kwa sababu gani? Tumesema kwamba hawa bacteria can be transmitted or can be spread to other organs through lymphatic system or through lymphatic vessels. So within lymphatic vessel kuna lymph fluids ambazo lymphatic lymphatic vessel zinasafirisha lymphatic fluid mwilini. Kwa even these bacteria are transmitted within that one, na end of zinaenda kuishia kwenye lymph nodes. Kwa unakuta neck swellings, lymph nodes zilizopo kwenye neck unaweza kukuta zina swell, au even here can swell, due kwamba how bacteria are being captured within the lymph nodes. Mother feeling tiredness. Mama mjamzito lazima anajisikia tiredness, amechoka, kama tunavyoona pale kwenye picha. Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis. Tuberculin skin test with purified protein derivative PPD when a pale bump appear is considered positive, especially presence of risk factor. Tuberculin skin test ni procedure inayofanyika ambako kwamba health provider atachukua syringe. Akishachukua syringe ataweka fluid au liquid inayoitwa tuberculin. Baada ya kuweka hiyo tuberculin, atainject kwa mgonjwa ambao tunamsuspect kwamba huyu ana tuberculosis. Atainject ni kwenye skin of the infected person. Akisha inject, ukiona kama kuna kitu kinafumika, pale bump, kama pale juu ya nani ya ngozi pana vimba kidogo, hiyo itasuggest kwamba huyu mtu is affected with pulmonary tuberculosis. Ni procedure ambayo it is simple and clear. Ni kama mtu kama unamject sindano ya BCG. BCG lazima ifumike kwamba lazima kivimbe kidogo. Kumbe even this one, hii PPD test, unachukua hiyo tuberculin liquid, unaifyonza kwenye syringe, then una inject kwa mgonjwa ambao ni intradermal. Ukiona kuna kitu kinafumika kama kina vimba fulani lakini kina rangi ya pale, it is paleness, inasuggest kwamba mtu ana kifua kikuu, kama nilivyoonyesha pale kwenye picha. Kwenye picha na sisi tunaona kwamba tuberculin skin test, amechukua syringe, amefyonza hiyo tuberculin, alivyofyonza akaminject mgonjwa. Na hii sehemu ya kuminject, tuminject sehemu on the lower part of the left arm, sehemu ya chini ya mkono wa kushoto. Kwa hiyo tunavyominject, kuna kitu kimefomika pale juu kinaitwa small pale bump. Kumbe formation of this small pale bump ina suggest kwamba this person is expected to have nini, tuberculosis. Hiyo ni test ambayo it is very simple and clear, hata hitaji, it is not complicated. But also how to diagnose tuberculosis: X-ray chest after 12 weeks. Umekoa kwa muda mrefu, baada ya wiki 12 unaweza kufanywa chest X-ray. Inyo kama tuwezi kuwekeza mind, kwa sababu pia inaweza kusababisha inflammations of the lower airways. But also early morning sputum, 3 samples. Makohozi ya asubuhi tunaweza kutumia, kwa sababu wakati wa asubuhi bakteria tunasuspect kwamba wanaweza kuwa wengi kwenye sputum. But also gastric washing. Tunachukua swab, kwenye oral cavity. Oral cavity
And tukishachukua hiyo swab, then tunaenda ni high swab, tuseme ni high swab ambayo tunaenda maabara kwa ajili ya kufanywa uchunguzi. Lakini pia diagnostic bronchoscope. Bronchoscope hii ni kifaa ambacho kinaingizwa kwenye bronchioles kuweza kutazama ni wale bacterias, but hii yani ni machache sana kinafanyika. And kuna extrapulmonary site lymph node bones layer in pregnancy, kwa sababu tunasema unakuta hizo lymph nodes zina swell. Ni kwa sababu gani? Huyu anaweza akabe transmitted to another organs. Kwa hiyo pia tuna examine zile lymph nodes na hii ni mara chache sana kwa wajawazito, kwa sababu kwa wajawazito unakuta amepata kitu tunakiita ana immune suppressed kwa sababu ya immunity zime lowered. But also kuna direct amplification test for 16S ribosomes, 16 small subunit ribosome DNA and gene probe can detect Mycobacterium tuberculosis with greater sensitivity and specificity. Pia hiki ni kipimo ambacho kinatumikia maabara kuweza kutesti hii Mycobacterium tuberculosis, ambako wana testi 16 subunit ribosome DNA, na hii ni kipimo ambacho ni cha gharama sana. Gene probe can be detected, ambacho kama kina involve vina saba, especially kwa mtu ambaye kwamba anatokea kwenye familia ambayo kwamba kuna history ya kupata tuberculosis. Care or management of women with pulmonary tuberculosis in pregnancy. Jinsi gani ya kumhudumia mama mjamzito ambaye ana tuberculosis. Tuberculosis can be cured with special antibiotics which can be safely given during pregnancy. The standard treatment has to continue for 6 months. Anaweza akahudumiwa, lakini hiyo tiba itahusisha miezi 6. Lazima persist in 6 months. It is very important to complete the whole course to cure tuberculosis. Kwa ni muhimu sana kuweza complete dose zote ndani yao 6 months, ili kwamba kuweza kuua hawa Mycobacterium tuberculosis, kwa sababu wana form resistance to the drug. Ukiwa na meza leo, kesho unaacha, unaweza ukapata drug resistance. Lakini pia hawa wakabi resist dawa, hawa bacteria. If the mother doesn't complete the course of treatment, tuberculosis may return in the form that is resistant to usual drugs and is much harder to treat. Kama nilivyosema, ni muhimu mama acomplete dawa yote, hata kama sio mama, kwa sababu asipo complete atapata kitu tunakiita drug resistance, na hao bakteria wakisha resist dawa hawatakuwa tena able to be treated. Watakuwa ni very much hard to treat them. So it is very important to complete the course of treatment of tuberculosis, and they may pass this on their families and friends, including their newborns. Kumbe kama amepata drug resistance au bacteria may pass kwenda kwenye family, also kwa newborn aliyenaye ndani ya tumbo lake, kwa sababu tunasema kwamba wana affect the lung, but because can be transmitted to another organs. Lakini pia to other organs including the placenta, so the placental circulation wanaweza kaingia kwa mtoto kusababisha congenital tuberculosis. Aims of anti-tuberculosis drugs treatment inaonyesha kwamba the principal aims to anti-TB treatment are to cure the patient of pulmonary tuberculosis. Hiyo ndio lengo la kwanza ya dawa za TB.
Lakini pia to prevent death from active pulmonary tuberculosis or its late effect, kuweza kuzuia vifo vitokanavyo na kifua kikuu au madhara yake. But also to prevent tuberculosis relapse, kuzuia na relapse of tuberculosis, kwamba marudio ya tuberculosis kwamba yanajirudia, yani ile frequency inajirudia ya tuberculosis. But also to decrease and prevent pulmonary tuberculosis transmission to others, ni kuzuia au kupunguza maambukizi ya tuberculosis kwa watu wengine. Kwa hiyo tunavyotumia hizi dawa pia tunasaidia watu wengine wasiweze kuambukizwa na tuberculosis. Tuanze na first line drug. First line drug ya kwanza kunaitwa isoniazid. Isoniazid, it is recommended for use in pregnancy without any direct harm impact to the fetus. Isoniazid ni ya TTB drug. Kumbe it is recommended kutumika wakati wa ujauzito na haina madhara yote kwa mtoto. Isoniazid may be associated with an increased risk of hepatotoxicity in pregnant women, japo inaweza ikasababisha au ikaongeza sumu kwenye hepatocytes of the liver, tukapata kitu kinaitwa hepatotoxicity kwa sababu ya combination yake. And the symptom should therefore be assessed and liver function test are recommended fortnight during the first 2 months of treatment and then mtu anayetumia isoniazid lazima afanyiwe kipimo cha liver function test, kwa sababu kama tulivyoona kwamba hii drugs inaweza kusababisha hepatotoxicity kwa mama kwa sababu ya drug eliminations and drug metabolism yake. But also kwa lazima afanyiwe kipimo cha liver function test during the first 2 months of treatment and then monthly, lazima afanyiwe kipimo cha liver function test. Isoniazid is considered safe for treatment of latent tuberculosis infection, ambayo ni chemoprophylaxis. Hii inatumika asilimia kubwa kwa ile bakteria au ule ugonjwa ambao unakuwa bado ni inactive, kama tulivyoona pale mwanzoni kwamba can be active or inactive, ambazo tunaitwa kama ni chemoprophylaxis, ambao ni kama chanjo au immunization. But it is only recommended especially where the risk of developing disease is high, such as with HIV co-infections or histories of recent high risk contact. Lakini pia inatumika sana hasa kwa watu ambao wanaishi na magonjwa mengine kama HIV, kwa sababu HIV patient ana lowered immunity. Kwa pia inatumika asilimia kubwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na latent tuberculosis but it is HIV patient, kwa unakuta immunity zake ni ndogo na hiyo development of inactive to active tuberculosis inaweza kuwa kubwa kwa sababu ya immunity zimeshuka. Kwa kumbe hii isoniazid it is suggested to be used asilimia kubwa kwa watu ambao wana live na maambukizi mengine kama HIV. Dawa nyingine inaitwa rifampicin. Rifampicin, it is recommended for use in pregnancy, although it is suspected of causing health effect like PPH when administered in late pregnancy and without causing inflammation. Hii rifampicin haitumiki sana lakini inatumika kwa wajawazito kwa sababu haitumiki sana kwa wajawazito, lakini ikitumika inaweza ikasababisha health effect
kwa mjamzito kama PPH kama imetumika zile siku ambapo mama anatarajia kujifungua. Kwa inaweza ikasababisha PPH, lakini haiwezi kusababisha any congenital anomalies kwa mtoto. Rifampicin is indicated for pregnant women with TB, but bleedings attributed to hypoprothrombinemia may occur. Kwa sababu inasababisha bleeding ambayo kwamba due to hypoprothrombinemia, kwamba hizo prothrombins may be lost and hiyo hypoprothrombinemia ambaye ana low prothrombin count. And rifampicin ili iweze kufanyika vizuri sasa kwa mtu ambaye ana hiyo shida lazima atumie vitamin K. Vitamin K kwa sababu vitamin K pia inasaidia katika blood clotting. So vitamin K is recommended for both the mother and the infant postpartum if rifampicin is used in the last few weeks of pregnancy. Kwa sababu gani? Iweze kusaidia mama asipate bleeding. Asilimia kubwa ambao wana hypoprothrombinemia wasipate bleeding. Kumbuke kwamba hii thrombins ndio zinasaidia katika blood clotting, damu isivuje sana, lakini pia mama asingie katika shida inaitwa disseminated intravesical coagulopathy. Kwa hiyo kumbe rifampicin sasa it must be used with vitamin K. Mama anatumia rifampicin but also ana use vitamin K ili iweze kumsaidia asipate bleeding. Pyridoxines or vitamin B6. Pyridoxines supplementation is recommended for all pregnant women taking isoniazid because deficiency is more likely to occur than in the general population. Pyridoxine ni vitamin B6 ambayo pia inasaidia mwili katika utengenezaji wa amino acid but also carbohydrate and fatty acid. Kwa kumbe hii mtu ambaye anatumia isoniazid lazima pia atumie na pyridoxine, ambapo pyridoxine ni kwamba mtu akiwa anatumia isoniazid hii deficiency ya haya madini au ya hivi vyakula vinaweza kuwa ni kubwa. Kwa lazima apate supplementations of vitamin B6, lakini pia inasaidia katika metabolic activities. Inasaidia pia mwili katika metabolic activities and inasaidia katika DNA activities hii pyridoxine. Kwa patient using isoniazid lazima atumie pia na supplementation la pyridoxine. Kuna other anti-TB inaitwa ethambutol. Ethambutol is recommended for use in pregnancy as it is safe by not having any direct harmful impact to the fetus as well as not causing malformations in pregnant women. Hii pia inatumika kwa wajawazito kwa sababu haina effect in both mama and the baby. Ethambutol it works by interfering bacterial metabolism. Hii yenyewe inafanya kazi ya kwenda kuingilia metabolic activities of the bacteria ambayo ni Mycobacterium tuberculosis. Kwa kumbe if it is cell divisions au cell eating au cell drinking, hii inaenda kuingilia hizo kazi ya seli. Kwa kumbe inaenda kuinterfere metabolic activities of the cell of the bacteria, especially kwenye cell walls and kwenye cell membranes. Hiyo ndio inaenda kuact pale, nioda kwamba izuie further replications of bacteria in the body of human being. Nyingine inaitwa pyrazinamide. No report of fetal malformation attributed to pyrazinamide kwa sababu hakuna effect ambayo imetokea, and it is used in combination with isoniazid and rifampicin. Kwa mtu anayetumia pyrazinamide lazima atumie na isoniazid and
rifampicin. Kwa hiyo it is used in combination with these two drugs. Kwa hiyo ni pyrazinamide, isoniazid and rifampicin. It is used in the first 2 months of treatment to reduce durations of treatment. Inatumika katika miezi miwili iweze kureduce muda wa matibabu, but also it is never used on its own. Kwa hii peculiar kwamba haiwezi kutumika yenyewe kama yenyewe, iweze kufanya kazi lazima itumike na dawa zingine kama tulivyoona rifampicin and isoniazid. Hizo zilikuwa ni first line drugs. So a mama with TB during pregnancy can be used as asilimia kubwa combination ya these two drugs, isoniazid, rifampicin, paradoxins and rifampicin. Second line drugs hii ina include fluoroquinolones ambayo inhibit DNA activities. Fluoroquinolones kama ciprofloxacins, yeah. Kwa hizi zina inhibit DNA activity, but also streptomycin not recommended in pregnancy. Hii haitumiki katika wakati wa ujauzito kwa sababu due to the dangerous effect kwa mtoto. And amikacins and streptomycins, lakini pia inaweza ikatumika kwa watu wengine ambao hawana ujauzito, lakini hapa tunamwona namsaidia mama. Lakini pia kuna capromycins, also inatumika kama second line drugs tuweze kutreat hiyo TB. And kuna pseudoserins also ni drugs ambao pia most used as a second line drugs in treatment of tuberculosis. Let us see the complications of tuberculosis in pregnancy. Nini madhara ya TB wakati wa ujauzito? Spontaneous abortions. Ikumbuke kwamba tulikuwa tunasoma causes of abortion, tulisoma maternal infections. Among the maternal infections, even this one is maybe maternal infection, tuberculosis. Kumbe pia tuberculosis inaweza kusababisha abortion, na ikumbuke kwamba hii tuberculosis inaweza ikaspread to other organs. Kumbe other organs it include the placenta, na ikapass through the placenta circulation ikiingia kwa mtoto, ikaweza ikaham mtoto na mtoto akatolewa. Low base weight, mtoto anaweza kazaliwa ana uzito ambao uko chini ya kiasi. And congenital tuberculosis, mtoto anaweza kazaliwa ana amelisi ugonjwa wa kifua kikuu. Ndio maana anakuta mtoto ni mdogo lakini ana kifua kikuu. Hicho amekitoa kwa mzazi wake. But also intrauterine growth retardation. Intrauterine growth retardation, makuzi yanapungua ya mtoto akiwa tumboni. Makuzi na maendeleo ya mtoto yanapungua akiwa tumboni. But also increase neonatal mortality. Mtoto anazaliwa na vifo vya vinaongezeka, yani kwamba kuongezeka kwa vifo vya watoto. Neonatal or perinatal mortality due to this tuberculosis. But also kuna low weight gains in pregnancy kwa mama. Sasa mama anakuwa haongezeki uzito due to intrauterine growth retardation. Mtoto ame be restricted to develop na kukua. Preterm labor, tutaona katika causes of preterm labor, and this one may be the cause of preterm labor and the puerperal sepsis. Puerperal sepsis also some of the complications of pulmonary tuberculosis. How to prevent and control pulmonary tuberculosis in this society? Ya kwanza ni proper detections and treatment. Cha kwanza lazima tu detect vizuri, lakini ukisha detect to treat. Hapo ndio tutaweza kutreat au prevent hiyo tuberculosis. And also cha muhimu sana, Bacillus calmette-guerin, hii BCG vaccination lazima watoto wapewe wanapozaliwa, lazima wapewe. Na unapompa mtoto hii BCG, muelimishe mamake kwamba asipopata kovu within 3 months
mtoto amrudishe, kwa sababu kama kovu halijafomika itimizi kwamba dawa haijafanya kazi. Kwa hiyo kama upo kliniki, mwelimishe mama kwamba unampa dawa ya chanjo ya kifua kikuu, lakini kama kovu hatatengenezwa au halitakuwepo ndani ya miezi mitatu, urudi na hii tunampa 0.005 ml. Sorry, ni 0.05 ml. Kwa hiyo hii ni ya muhimu sana kwa sababu ni artificial vaccination ambayo inasaidia, inamlinda mtu asipate kifua kikuu. Lakini pia preventive chemotherapy to high risk group, sehemu ambako kuna high transmissions and infections of tuberculosis, lazima watu wapate chemotherapy, lazima wapate kitu kama prophylaxis, wapate dawa ili kwamba waweze kubi screened na hii tuberculosis. And improving housing condition, proper ventilation and sanitary. Lakini pia tunapoishi kuwepo na mazingira mazuri, chumba kiwe na mwanga wa kutosha, lakini pia kiwe na hewa ya kutosha. Health educations kwa kwa groups au kwa watu ambao hawana uelewa juu ya tuberculosis. But also passive and active case detection. Wale ambao ni passive, hawaoneshi dalili yote za kifua kikuu, lazima tuwafanyie screening, and so screening to detect, and active, lakini pia na wenyewe tuwafanyie screening tuweze kugundua, kwa sababu sio kila kikozi ni kifua kikuu. So that tunaweza tuka prevent na tuka control hii cases of tuberculosis. Key point: tuberculosis infections is caused by inhalations of viable bacilles, kama tulivyoona, which may persist in inactive state known as latent tuberculosis, ambayo ni latent LTBI, or progress to active tuberculosis disease. And this can happen when someone with untreated active forms of tuberculosis cough, speak, sneeze, spit, laugh and sing. Hiyo ni njia ya uenezaji wa tuberculosis. General summary of what we have learned. And the cardinal symptoms and the signs for pulmonary tuberculosis are productive cough, kikohozi ambacho kinatoa makohozi au kinatoa symptom. Hiyo ni mojawapo ya sign and symptom ambao unaweza ikatupa kabisa kwamba hiki ni kifua kikuu. For 2 weeks or more, sweatings and evening fever and unintentional weight loss. Japo kwa sasa hivi mtu akikohoa ana corona, hapana. Sio kila kikohozi ni corona au sio kila kikohozi ni tuberculosis. It may be irritation tu kwenye airways na mtu akakohoa. Lakini screening ni ya muhimu sana ili tuweze kugundua which disease, which problems is the person have. Here act, learn and treat tuberculosis. Lazima to act, to learn and to treat tuberculosis. Hiyo ndio kauli mbiu. Kauli mbiu sasa hivi nasema stop tuberculosis. Ndio kauli mbiu ya Wizara ya Afya. So na hapa ndio tunafikia mwisho wa session yetu ya tumeona namna kumsaidia mama mjamzito mwenye kifua kikuu. Kama kutakuwa na sehemu hujaelewa, please na kuomba uniulize. Najua katika hii njia ya usomaji wa mtandaoni ni njia ngumu. Kama kuna sehemu hujauliza, narudia tena, just ask me the question and I will reply to you. Okay, thank you for listening me. You have a good day.